Da es ja böse Stimmen gibt, haben wir uns mal entschlossen, heute ein, ja, sagen wir, englisches Video zu verarbeiten. Die Frau scheint in Italien zu leben und ja, ihre Einstellungen ist irgendwie fragwürdig. Aber schaut es euch selbst mal an, ich habe es euch untertitelt in Deutsch. Ansonsten wie immer abonnieren, liken und kommentieren. Was haltet ihr denn von ihrer Aussage? Aber dazu kommen wir dann gleich später. So, los geht es. Most of you won't like what I am about to talk about. You'll think that it's a bit over the top. You'll think that it's a bit crazy. And you'll probably be angry also. But take a moment, try to open your mind, and just stick with me for a sec. We take care of cats, right? I had 2 of them several years ago. They were my first animal companions when I became a registered nurse. And I love them dearly. But since then, I've become vegan. Ja, wenn du seitdem vegan geworden bist, dann würde ich sagen, einfach die Schweizer Rezepte für gegrillte Katze an Silvester weglassen und dann ist es doch kein Problem, oder? And I've come to see things a little bit differently. Don't get me wrong. I still find them absolutely gorgeous and cute. They're so soft, and I like to be surrounded by them. But the truth is that cats have no place in our homes or in our lives at all. They have been bred into existence and kept with us as pets, but they should never have been. Da gibt es vieles, was gezüchtet wurde für uns, was niemals hätte sein sollen, wie zum Beispiel Milchkühe. Aber sie sind nun mal da und wir können es nicht ändern und wir trinken trotzdem Milch, oder? Humans just enjoyed their company, and so they used them for entertainment and for comfort. But the sad thing is that for every person who has a cat, they are paying people to murder all kinds of other innocent animals. And that's not right. Ja, ihr merkt es schon, The Vegan Teacher ist einfach eine leicht militante Version eines Veganen. So ungefähr wie der 7. Zwerg bei Jason. Every time you buy cat food, you're paying somebody to murder other innocent animals. Katzenfutterkäufer sind Auftragsmörder. Wer wusste das nicht? Who also had a right to live. The fish on this package wanted to live. Genau dieser Fisch hier, seht ihn euch an, er wollte auch leben. Seht ihn euch an, dieser Fisch. The fish on this package had a right to live. His or her life was as valuable as the life of a cat. Der Fisch auf der Packung ist gemalt und er hat noch nie mal gelebt. Moron. The cows in the industry who are abused in order to make this cheese also had a right to live and not be exploited just for cat food. This package says, no cruelty tested, but it contains the body of an innocent animal. Ich frage mich gerade echt, wie die den ganzen Lachs in so eine Packung reinkriegen. Egal. If your cats are not vegan yet, what are you waiting for? If your cats are not vegan, you're paying for animal abuse. And that's wrong. Go on Facebook and join a group called Vegan Cats to learn how to veganize your cat. Do it. Dazu muss ich sagen, Katzen sind nun mal Raubtiere und die fressen nun mal Fleisch und die brauchen das auch, genauso wie Menschen meiner Meinung nach, um einen ausgeglichenen Körperhaushalt zu haben. Denn vegane Menschen oft, nicht alle, weil viele nehmen ja auch Zusatzprodukte oder passen auf, wie sie das Ganze zusammenstellen. Aber wenn bestimmte Proteine im Körper fehlen, ist es einfach etwas, das einen krank machen kann. Und deswegen einfach so vegan geht auch nicht.
Und bei Katzen, ich weiß nicht, wie weit das Ganze erforscht ist, habe mich damit nicht beschäftigt. Und ich würde eine Katze auch nicht dazu zwingen, sich nur von veganer Kost zu ernähren. Das ist, finde ich, gegen alledem, was eine Katze ist. Versuch doch mal einen Löwen, was ja auch eine Katze ist, mit einem Büschel Gras und einer Sojaschnitte zu füttern. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis er dir die Hand mit abbeißt. Okay, in diesem Sinne, howdy dowdy und Hauptsache die Haare fliegen, eure Carrie und bis zum nächsten Mal.